ফিট করার জন্য আমাদের একটা ওবিডি রিডার সেন্সর লাগবে, একটা এই অ্যাডাপ্টার লাগবে। আমাদের বাইকের সঙ্গে এই যে অ্যাডাপ্টার পয়েন্টটা আছে আমাদের মিটারে, মিটার পোর্টটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ওর পোর্টটা ডাইরেক্ট আমার বাইকে ফিট হবে না। বাইকে ফিট করার জন্য আমাদের একটা অ্যাডাপ্টার দরকার, এটাই বাইক অ্যাডাপ্টারটা অ্যাড হবে সেন্সরটা, এটা আমার বাইকে কানেক্ট করার জন্য। এই টাইপের সেন্সরটার জন্য লেখা দেখুন, লেখা যাচ্ছে বাজাজ আর কেটিএম বাইকস, অল বাজাজ অ্যান্ড কেটিএম বাইকস জন্য এই অ্যাডাপ্টারটা কাজ করবে। ওকে, তো এখানে আমি বাইকের অ্যাডাপ্টারটা লাগবে আর এটা আমার সেন্সর অ্যাডাপ্টার লাগবে। ওকে, জাস্ট তারপরে এটা এবার বাইক এন্ডে লেগে যাচ্ছে। ওকে, এখানে চিপটা খুলবো, এই একটা পোর্ট আপনি দেখতে পাবেন বাইকের পিছনে, এটা হচ্ছে ওবিডি পোর্ট কানেক্টর বাইকের জন্য। এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই জাস্ট এখানটা ফুল করবো, খোলা যেন পোর্টটা খুলে গেল। পোর্টটা খুলে আমাদের ওবিডি মিটারের পোর্টটা জাস্ট পুশিং, একটা লক হবে, ফিট করে আওয়াজ হবে লকিংয়ে, পোর্ট কানেক্টেড, রাইট। এবার মোবাইল চাপিয়ে নিয়ে বাইকে দিয়ে মোবাইল ভিডিওটা কানেক্ট করতে হবে। আমি ফার্স্ট বাইকটা অন করবো, সাইডে পড়ে যাবে, এখানে চলে গেছে, এখানে ফ্ল্যাশ করছে, এখানে আমি সিলেক্ট করবো প্রোফাইল। এখানে অনেকগুলো ইন্টারফেস আছে দেখতে পাবেন। ফল্ট, বাইকটার ফল্ট চেক করতে জন্য কানেক্ট করার জন্য আমি ফার্স্ট বাইকটাকে স্টার্ট করতে হবে। কানেক্ট করে নিয়েছে, এখানে আরপিএম আছে 1500 ভোল্টস, এটা একটু টাইম নেবে স্ক্যান করতে। তারপর কোনো বাইকে কোনো ফল্ট থাকলে আপনি ডাইরেক্ট ওবিডি দিয়ে দেখা যাবে স্ক্রিন রেখে মোবাইলে। আরপিএম 1500 দেখা যায়, নো ফল্ট। তো কোনো বাইকে কোনো ফল্ট নেই, অবশ্য লোড টেস্ট করি একবার রিয়েল টাইম। অ্যাক্সেলারেশন, থ্রটল, ভ্যাকুয়াম, কুলেন্ট, ফুল লোডে এবার চেক করছি সব লাইট জ্বালিয়ে, কোনো ফল্ট নট, মানে আমার ইস্যু বা ওয়ারিং কোনো ফল্ট নেই, এভরিথিং ইজ ফাইন। রিয়েল টাইম অ্যাভারেজ 1500 রিডিং, থ্রটল, ভ্যাকুয়াম, কুলেন্ট টেম্পারেচার বাড়ছে, perfect. Good computer. বাইক বন্ধ করে
আপনাদের শুধু ক্লিয়ার করে নিতে হবে জিডি লাগাবার আগে, ওবিডি কানেক্টার করার আগে মাইক অফ থাকাচ্ছে, বাইকটি ডিসকানেক্ট করার আগে ওবিডি বাইক অফ করে তারপর ডিসকানেক্ট করবেন, তারপরে ইস্যু বর্ন হতে পারে। থ্যাংক ইউ।